Okay, last lecture definition of planes of symmetries, then center of symmetry, and then Miller indices. This Miller indices just started. First we'll revise and then we'll go for remaining part of this Miller indices. First, anyone, what is definition of planes of symmetries? Planes of symmetries. It is actually a mirror plane when an imaginary plane can divide the crystal into two equal parts such that each part is the exact mirror image of the other, then the crystal is said to have a plane of symmetry. How many planes of symmetries are there for the cubic crystal? 3. Total planes of symmetries. Hello? 23. Planes of symmetries. I am asking only planes of symmetries. 9. Nine planes of symmetries. Okay, then what is definition of center of symmetry? Center of symmetry. Anyone? It is a point in crystal. If a line is drawn from any point on the crystal passing through this point and produces an equal distance on the other side of the center, it meets an identical point. This point of symmetry is known as the center of symmetry. Okay, how many center of symmetries are there for the cubic crystal? Total number of center of symmetries? Only one. Only one. Okay. Then means total symmetry operations is equal to 23. 13 axis of symmetries, 9 planes of symmetries, and 1 center of symmetry. This total number of symmetry elements or symmetry operations for the cubic crystal is equal to 23. Then next, what is definition of Miller indices? Miller indices are three smallest possible integers which have the ratio as the reciprocals of intercepts of the plane on the 3 coordinate axis. Okay, Miller indices are the 3 smallest possible integers which have the same ratios as the reciprocals of the intercepts of the plane on the 3 coordinate axis. Rules for finding the Miller indices or procedure for finding the Miller indices. What is first one? Step number 1. Determine the intercept of the plane along the axis. Okay, determine the intercepts of the plane on the 3 coordinate axis. What is second? Determine the reciprocals of these numbers. Okay, determine the reciprocals of these numbers. Take reciprocals of these intercepts. And what is third? Reduce the reciprocals into whole number. Okay, reduce the This can be reciprocals done. into whole numbers. This can be done multiplying by Each reciprocal by LCM of denominator. okay, multiplying each reciprocal by LCM of denominator. Okay, these are the steps for determining the Miller indices or procedure for finding the Miller indices. And next one example, draw this figure. Show this plane ABC and find out the Miller indices of this plane ABC. We complete this example. First, draw this figure, then complete the example. You complete your example, just I'm practicing here. For next example, do not disturb. जरी का फिगर झाले असेल तर मी पुढची स्टेप माझ्या म्हणजे ड्रॉइंग करतो तुम्ही कंप्लीट करा एक्झाम्पल्स हेलो Yes, sir. देन सॉल्व दिस एक्झाम्पल लिहिता येते ना स्टेप्स 1 स्टेप्स 2 स्टेप्स 3 प्रोसिजर वरून लिहा आणि फायनल मिरर इंडायसेस ऑफ द प्लेन लाईक दिस
झालं का हे एक्झाम्पल? Intercepts 2, 3, 3, reciprocals 1/2, 1/3, 1/2. LCM is 6. Multiplying each reciprocal by LCM, we get 3, 2, 3. Therefore, Miller indices of the plane ABC is 3, 2, 3. झाला असेल तर सांगा. हॅलो, चालू आहे झालेलं नाही असं काहीतरी रिस्पॉन्स झालं सर. हे एक्झाम्पल कम्प्लीट झालं. हो सर. Okay. Then we'll take next example. Can I go for next slide? Yes, sir. Okay. Okay, next example. In next example, we will prove that parallel planes have the similar indices. आपल्याला हे प्रूव्ह करायचे की parallel planes चे Miller indices सारखे असतात. काय प्रूव्ह करायचं आहे? Parallel planes have the same Miller indices. Okay. For that, we'll draw two planes. First plane. Okay, this is a cubic crystal. Cubic crystal. A with the lattice constant, A is equal to 1. Small a is equal to 1. This is A is a lattice constant, its value is equal to 1. हे value आहे ती total length जी आहे cube ची त्याची 1 आहे, unit length आहे. This is a cubic crystal, its a lattice constant means small a is equal to 1. कुठले जरी घेतला तर 1 आहे. This is x axis, y axis and z axis. O be the origin. I will draw one plane. Intercept of this plane on x-axis is 1/2, y-axis is 1, z-axis is 1/2. I will draw like this. X-axis वर 1/2 आहे, y-axis वर 1 आहे, z-axis वर किती आहे? 1/2 आहे. Okay. You name P, Q, R. Okay, PQR. Draw this figure first. Show the plane PQR. We'll find out the Miller indices of this plane PQR. Okay. Everyone, please complete this figure first. Show the plane PQR. A be the lattice constant and A is equal to 1. This length of the cubic edge is equal to 1. Okay. This is cube. Its lattice constant is small a. It is equal to 1. This unit length is there. X-axis, y-axis, and z-axis show plane PQR. OP is the intercept of this plane on x-axis. OQ is the intercept of this plane on y-axis, and OR is the intercept of this plane on z-axis. We'll find out. We'll determine the Miller indices of this plane PQR. Okay, plane PQR. Okay, find out the Miller indices of the plane PQR. Miller indices of this plane PQR. Step number 1, step number 2, and step number 3. First, complete the figure. Then we'll determine the Miller indices of this plane PQR. दिसते का सगळ्यांना फिगर? हॅलो. Yes, sir. Okay. सर. आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे? पॅरलल प्लेन्स हॅव द सेम मिलर इंडायसेस. म्हणजे दोन प्लेन एकमेकाला पॅरलल असतील तर त्यांचे मिलर इंडायसेस समान सेम असतात, सारखे असतात. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. त्याच्यासाठी एक एक्झाम्पल घ्यायला लावले आपण. दोन प्लेन एकमेकाला पॅरलल दाखवणार, दोन्हीचे मिलर इंडायसेस काढणार. दोन्हीचे मिलर इंडायसेस सारखे आले तर आपण कन्क्लुजन काय लिहिणार? पॅरलल प्लेन्स हॅव दी सेम मिलर इंडायसेस. हे कन्क्लुजन लिहिण्यासाठी आपण एक एक्झाम्पल घेतोय. एक पहिलं प्लेन PQR घेतलंय, त्याला पॅरलल दुसरं प्लेन काढणार आहे. अगोदर PQR चे मिलर इंडायसेस काढायचे,
नंतर सेकंड प्लेन घ्यायचं, त्याचे मिलर इंडायसेस डिटरमाइन करायचे. ठीक आहे, दोन्ही एकमेकाला पॅरलल आहेत म्हणून मिलर इंडायसेस सारखे असं दाखवायचं आपल्याला. फिगर झाल्यावर सांगा. or sir. झाले ना? ओके. देन स्टेप नंबर 1. पहिली स्टेप काय आहे? डिटरमाइन द इंटरसेप्ट्स. सांगा इंटरसेप्ट्स मला काय आहेत इंटरसेप्ट. पहिला इंटरसेप्ट काय येणार आहे? इंटरसेप्ट्स म्हणतो मी. Intercepts are OP ना? हॅलो. Yes, sir. OP इज इक्वल टू किती आहे? टोटल 1 आहे. क्युबिक लेंथ 1 आहे टोटल, म्हणजे 1 च्या निम्मा आहे, म्हणजे OP म्हणजे इथे निम्म्यालाच आहे. किती असणार आहे मग? OP इज इक्वल टू हाफ असणार आहे 1/2. देन OQ ऑन एक्स ऍक्सिस इज OQ. सॉरी, वाय ऍक्सिस इज OQ. OQ किती आहे? 1. 1 आहे. OQ is equal to 1. And third OR on Z axis, Z axis it is OR. Total length, cubic length 1 आहे, त्याच्या हाफ म्हणजे 1/2. Then second काय स्टेप? This is step number 1. Second step, okay, reciprocals. सांगा रेसिप्रोकल्स किती येणार आहे? 1/2 चा 2 आला. 1 2. होल नंबर मध्ये कन्वर्ट करायची गरज आहे का हो? नाही. एलसीएम काढायची होल नंबर मध्ये कन्वर्ट करायची गरज नाहीये. होल नंबर्स काय आले पुन्हा? 2 1 2. Therefore Miller indices काय आले? Miller indices 2 1 2. कसे लिहायचे असतात? पॅरेंथेसिस मध्ये विदाउट पुटिंग कॉमा. These are the 2 and 2. Miller indices. कोणाचे Miller indices? कुठल्या प्लेनचे? PQR. Miller indices of the plane PQR 2 1 2. ठीक आहे, हे झालं पहिलं एक्झाम्पल. दुसरे ह्याला पॅरलल प्लेन काढायचे. कलर चेंज करतो मी थोडासा. M N N म्हणजे M is the intercept of this plane on kinetic green. M is the intercept on x axis. Y axis इथे घेतो मी N आणि M N काय म्हणता? L M N म्हणू आपण. ते L घेतो काय फरक पडतो ते L. ठीक आहे. Z axis OL, X axis OM, Y axis OL. Show the plane. तुम्ही जरा छान पैकी काढा मला. ओके. M N L प्लेन M N L. M N आणि L त्याचे मिलर इंडायसेस काढायचे. हॅलो, येते का लक्षात? हॅलो. Yes, sir. ओके. OM जे आहे ते 1 आहे. ON जे आहे ते 1+1 आहे. इथपर्यंत 1 झालं, ह्याच्या पुढे 1 आहे. 1+1 म्हणजे किती झालं? ON 2 आहे. आणि OL किती आहे?
1. 1 आहे, OL 1 आहे. त्यानुसार प्लेन ड्रॉ करा. आपल्याला MNL प्लेनचे मिलर इंडायसेस काढायचे आहेत. जर झाल्यावर सांगा. झाली का फिगर? Yes, sir. त्याच फिगर मध्ये काढायची होती आपल्याला. एवढं किती वेळ लागणार आहे? झालं सर. उद्या अजून बाकीच्यांचं बघा. झाल्यावर सांगा पटकन. अदर्स झालं सर. Okay, then determine, write the question and determine the Miller indices of the plane MNL. Determine the Miller indices of the plane MNL. Step 1, intercepts are OM. OM is equal to, intercepts are OM is 1, ON 2 and OL 1. Okay, these are the intercepts of the plane M and L on X, Y and Z axis respectively. Then second is take reciprocals of these intercepts. Reciprocals are 1 upon 1, Half. 1 upon 2, third 1. 1. Okay, the last step number 3, reduce reciprocals into whole number. This can be done multiplying by LCM of denominator. What is LCM here? 2. LCM is 2. Okay, multiplying by LCM we'll get whole numbers 2 1 2. 1 2. Therefore Miller indices of the plane, kutla plane? MN. Okay, of the plane MNL R. सांगा किती आले? 2 1 2. 2 1 2. ओके, या दोन्ही मध्ये कंपॅरिझन. PQR चे किती आहेत मिलर इंडायसेस? PQR चे इथे मी लिहिले 2 1 2. PQR चे 2 1 2 आहेत. 2 1 PQR चे. आणि ह्या MNL चे किती आहेत? 2 1 2. MNL चे पण 2 1 2. सांगा काय दोन्ही मधलं कन्क्लुजन आता? Parallel Parallel planes have the same Miller indices. लिहिले का? एक्झाम्पल झालं का कम्प्लीट? Yes, sir. ओके, त्यानंतर आपण कन्क्लुजनला जाऊ अगोदर. All equally spaced parallel planes. All equally spaced parallel planes. All equally spaced parallel planes have the same Miller indices. All equally spaced parallel planes have the same Miller indices. हे रिमूव्ह करू का मी? हॅलो, झालं का सगळ्यांचं लिहून? Yes, sir. ओके.
नंतरचं एक्झाम्पल, मिरर इंडायसेस ऑफ सम इम्पॉर्टंट प्लेन्स म्हटलंय तर आपण दाखवत नाही. हे फिगर काढा असे, चला थोडस दाखवता नाही प्रॉब्लेम आहे. शो लाईक दिस. ओके, शो द क्यूबिक क्रिस्टलाइन, शो दिस प्लेन, otherwise I will draw. Not find it. The cubic crystalline, show this plane. Cube. चांगला काढा क्यूब. X axis, Y axis, this one is the Z axis. And small a is equal to 1, that is constant is equal to 1. This is O is the origin. And show this plane A, B, C, D. I will shade it now with pink color. A, B, C and D. The plane ABCD. Draw this figure, we'll find Miller indices of this plane ABCD. झाल्यानंतर सांगा फिगर. Find out the Miller indices of this plane ABCD. To determine the Miller indices of this plane ABCD. Over, sir. Or others. Over, sir. Okay, then listen now. See this plane ABCD. What are OA is the intercept of this plane on which axis? OA. X-axis. Y-axis किती intercept है? This is Y-axis. What is the intercept of this plane on Y-axis? OB. कुठे OB? OB इथं राहिला. B point इथं कुठेतरी Y-axis वर यायला पाहिजे. AB. There is no Y. It is parallel to this plane is parallel to Y-axis. कशाला parallel आहे? Y-axis ला parallel. Y-axis ला parallel. एखादं प्लेन जर ऍक्सिस ला पॅरलल असेल त्याचा इंटरसेप्ट येतो का होता? त्या प्लेनचा इंटरसेप्ट येतो का त्या ऍक्सिस वर पॅरलल असेल तर? कुठे पुढे जाऊन कुठे इंटरसेप्ट होणार आहे का ते प्लेन? नाही. नाही. व्हॉट इज इंटरसेप्ट ऑफ दिस प्लेन ऑन झेड ऍक्सिस? 0. 0 नाही, तर पण पॅरललच आहे. ओके, दिस प्लेन इज पॅरलल. ABCD इज पॅरलल टू विच ऍक्सिस? हॅलो, Z axis. मग ह्या प्लेनला आपण YZ प्लेन म्हणतो. This plane is parallel to Y and Z axis. Means intercept of this plane on Y axis is take infinity. आपण infinity का घेतो infinity? Because intercept it is parallel to which axis? Y and Z. Y axis. Y axis ला parallel आहे म्हणून Y axis वरचा intercept किती आला? Infinity आला. If this plane is parallel to Z axis means intercept of this plane on Z axis is also infinity. म्हणजे इंटरसेप्ट काय येणार आहेत त्याचे? त्या प्लेनचे, प्लेन ABCD चे. What are the intercept of this plane ABCD? 1. Okay. 1 infinity.
ओके प्लेन कुठला प्लेन घ्यायचा आपण हा ए बी सी आणि डी इंटरसेप्ट ऑफ दिस प्लेन ऑन एक्स ऍक्सिस इज ओ ए इज इक्वल टू किती आला हा 1 आल 1 वाय ऍक्सिस वर किती इंटरसेप्ट आला इन्फिनिटी काय इन्फिनिटी आला प्लेन इज Parallel to the वाय y-axis. ऍक्सिस आणि झेड ऍक्सिस वर किती येणार आहे Infinity. infinity because this plane is parallel to which axis Z-axis. z axis which intercepts are la intercepts किती आहेत 1 infinity and infinity 1 infinity and infinity then second reciprocals 1 upon 1 1 upon infinity and 1 upon infinity reciprocals of the intercepts are reciprocals of these intercepts are can are 1 upon 1 hello 1 by 1 upon infinity, 1 upon infinity. infinity आता 1 upon infinity म्हणजे किती असतंय 0 0 म्हणजे Zero. मिलर इंडायसेस काय आलंय मिलर इंडायसेस ऑफ द प्लेन एबीसीडी आर हा 1 0 0 1 0 0 म्हणजे ह्या प्लेनला कसलं कुठलं प्लेन म्हणायचं व्हॉट इज डेजिग्नेशन ऑफ दिस प्लेन इन क्रिस्टोग्राफी 1 hello huh this plane is called as which plane काय झालं I am not getting response plane of symmetry 1 0 0 प्लेन त्याचं डेजिग्नेशन एबीसीडी म्हणायचं नाही त्याला कुठलं म्हणायचं 1 0 0 प्लेन किंवा एक्झाम मध्ये क्वेश्चन आला ड्रॉ द प्लेन 1 0 0 प्लेन म्हणजे कसं ड्रॉ करावं लागेल तुम्हाला असं ड्रॉ करावं लागेल 1 0 0 ड्रॉ द प्लेन 1 0 0 किंवा ड्रॉ द प्लेन 0 1 0 0 1 0 कुठला येणार आहे प्लेन 0 1 0 Parallel to x and z axis. पॅरलल टू एक्स आणि झेड ऍक्सिस म्हणजे कुठं Z असणार आहे कुठं असणार आहे इंटरसेप्ट कुठल्या ऍक्सिस वर असणार Y-axis. म्हणजे हे येलो कलरचं बरोबर आहे का दिस प्लेन इज कुठलं प्लेन आहे हा 0 1 0 0. 1 0 0 1 0 okay another examples we'll see now we draw this one this is 1 0 0 plane कुठल्या x axis वरचं घेतलं आपण take this second example draw this plane 1 1 0 draw the plane 1 1 0 and draw the plane 1 1 1 लक्षात 1 1 0 म्हणजे intercept on x axis is 1 intercept on y axis is also 1 and intercept on z axis is hello 0 z axis वरचा intercept म्हणतोय मी 1. 1 z axis वरचा intercept कुठं 1 आहे इथं हे प्लेन बघा हे प्लेन कुठला आहे बघा गडबड करू नका वाय लिहितो प्लेनला नाव देतो म्हणजे लक्षात येईल तुमच्या ओ इज द ओरिजिन ओ इज द ओरिजिन बरोबर आहे पी म्हणजे ओपी हा इंटरसेप्ट कुठल्या ऍक्सिस वरचा आहे X axis. x axis वर ओके ओक्यू च किती ओक्यू हा y axis ओके पी क्यू आर एस म्हणतो याला प्लेनला एक्स ऍक्सिस वर 1 आहे वाय ऍक्सिस वर पण 1 आहे इंटरसेप्ट पण झेड ऍक्सिस वर इंटरसेप्टच नाहीये दिस प्लेन इज पॅरलल टू विच ऍक्सिस झेड ऍक्सिस म्हणजे ते इंटरसेप्ट कसे लिहिणार मला सांगायचे 1 1 0. 1 0 1 एक मिनिट 1 स्टेप नंबर 1 म्हणतो मी 1 1 1 infinity. इन्फिनिटी सेकंड स्टेप रेसिप्रोकल्स घेतो आपण सांगा रेसिप्रोकल्स 1 by 1 1 upon 1 1 upon 1 1 by infinity 1 by infinity reduce the reciprocals into whole numbers 1 1 0 0 therefore Miller indices Miller indices काय आले
कुठल्या 1 1 एलिमेंट 1 1 0 0 हे एक्झाम्पल कम्प्लीट करा. दिस इज एक्झाम्पल नंबर 3 ना. 3 कसं 1 2 3 4 5 असेल मला वाटतं. तिसरं चौथं आहे ना. एक्झाम्पल नंबर 4 बरोबर आहे ना. Yes, sir. पहिलं एक एक्झाम्पल झालं, दुसरं पुन्हा पॅरलल साठी एकदा झालं, तिसरं मग 1 हे प्लेन झालं, 1 0 0 प्लेन झालं, चौथं हे आहे. This is fourth one. Complete it. झाल्यावर सांगा. पुढचे एक्झाम्पल फिगर वगैरे कम्प्लीट करा व्यवस्थित. फिगर आणि त्याचे मिलर इंडायसेस. झाल्यावर सांगा एक्झाम्पल. हॅलो. झालं सर. Yes, sir. Or ओव्हर ना. देन नेक्स्ट एक्झाम्पल. एक्झाम्पल नंबर 5 हे घ्या 1 1 1 चं. ड्रॉ करताय. हे पण झालं. हॅलो. yes, sir. All done केले. आम्ही हे झालं का सगळ्यांचं.
5 नंबरचं हे 111. हो सर. ठीक आहे, ओके. राईट एक्सप्लेनेशन पण लिहायचं. इंटरसेप्ट किती लिहिले? हा, फर्स्ट स्टेप. व्हॉट आर द इंटरसेप्ट्स? 1 1 1. 1 1 1. रेसिप्रोकल्स काय आले त्याचे? 1 upon 1 upon 1. 1 upon 1 1 upon 1 1. ओके, म्हणजे 1 1 1 च आले. आणि मिलर इंडायसेस पण काय आले याचे? 1 1 1. ओके, मिलर इंडायसेस ऑल्सो 1 1. आता हे प्लेन झालंय का बघा. ड्रॉ केल्यानंतर जर करा. त्याचा इंटरसेप्ट कुठल्या ऍक्सिस वर आहे फक्त? X axis. एक्स कुठला ऍक्सिस आहे इथं बघा ना. Y axis. वाय ऍक्सिस. KLMN. हे जे मिलर इंडायसेस काय येणार आहेत? 1 0 0. 1 0 1 0 1 0. 0 1 0. 0 1 0. ड्रॉ करा हे पण 0 1 0 च. We show this plane 0 1 0. 0 1 0. 0 1 0. ऍक्सिस दाखवताना व्यवस्थित दाखवा. इथे एक्स ऍक्सिस दाखवला तर इथे एक्स ऍक्सिस जर दाखवला चुकून तर प्लेन कुठला होत आहे? 1 0 0 होत आहे. तो वाय ऍक्सिस आहे, लक्षात घ्या. एक्स ऍक्सिस इकडे आहे. एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस, झेड ऍक्सिस. Don't show x axis here, show your y axis. Then this plane will be 0 1 0. The axis दाखवण्यावर डिपेंडेंट आहे. झाल्यानंतर सांगा. वर Yes, sir. ओके. अजून एक प्लेन राहिलेला आहे. झेड ऍक्सिस वरचा इंटरसेप्ट त्याचा. झेड ऍक्सिस वर इंटरसेप्ट म्हणजे कुठला असणार आहे प्लेन? ते ग्रीन कलर मध्ये दाखवा आपण. 0 0 1. 0 0 1. ते करताय ड्रॉ एकदा? Yes, sir. ओके, ड्रॉ दी 0 0 1. हे कलर ने दाखवलंय बघा. जरा चांगला कलर द्या वाटलं. झेड ऍक्सिस वर फक्त इंटरसेप्ट आहे प्लेनचा. नाव देऊ आपण. हे कोडून टाका. हे नाही, काय नाव आहे ह्याचं? 0 0 0 0 0 1. हे complete this figure.
झालं का हो? Over, sir. वर ना. अजून एक शेवटचं प्लेन देतो. तो फिगर ड्रॉ करतो मी. तो स्पेस आहे मला. Then we'll stop it. Show x, y, z axis and intercepts are 2, 3, 4. Intercepts किती घ्यायचे? 2, 3 आणि 4. Okay. X axis, y axis, z axis and intercepts 2, 3, 4. आला. sis घ्या पहिल्यांदा. X axis, y axis and z axis. The 1, 2, 1, 2 and 3. Here 1, 2, 3 and 4. Let's show the plane. A, B and C. Okay, O is the origin. लक्षात आले? Hello. Hello. Yes, sir. Okay, determine the Miller indices of this plane ABC. X axis वर किती आहे? 1 आणि 2. इकडे 1, 2, 3. 1, 2 आणि 3. Z axis वर किती आहेत? 1, 2, 3 आणि 4. Draw accordingly and determine the Miller indices of this plane ABC. After completion of this example, we will stop. झाले ना फिगर? Yes, sir. मिलर इंडायसेस मला इंटरसेप्ट सांगा. इंटरसेप्ट्स. हॅलो, फर्स्ट स्टेप इंटरसेप्ट सांगा. हा 2, 2, 3 आणि 4. सेकंड रेसिप्रोकल सांगा त्याचे. 1/2, 1/3, 1/4.
आणि या 2, 3 आणि 4 चा लिस्ट कॉमन मल्टिप्लायर काय येत आहे? 12. एलसीएम किती आला? 12. Therefore, third step. Multiplying by LCM. 6, 4. 6, 4, 3. 6, 4 आणि 3. 3. Therefore, Miller indices. Miller indices किती आले? 6, 4, 3. 6, 4, 3. Okay, Miller indices are 6, 4 आणि 3. Okay. Hello. Over. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, then last two conclusions are one conclusion, all equally spaced parallel planes of the same Miller indices लिहिले आपण. अजून एक conclusion लिहा. A plane parallel to the axis. Plane parallel to the axis. The plane parallel to the axis has an intercept. Sorry, plane parallel to the axis has an intercept of infinity. A plane parallel to the axis has an intercept of infinity. Plane parallel to the axis has an intercept of infinity. A plane parallel to the axis has an intercept of infinity. Near about this, the chapter is in the verge of completion. Now assignment questions are given up to which article? Hello. Coordination number. Okay, coordination number. Write 2 more assignment questions. 2 more assignment questions. Define. Sir, हे राहिलेले. Questions upon a plane parallel to the axis has an intercept of infinity लिहा आणि all equally spaced parallel planes have the same Miller indices. Then we'll stop. Over, sir. Okay, next lecture I will give the assignment questions on axis of symmetry, planes of symmetry, center of symmetry, then which article? Miller indices. Miller indices. Okay, axis of symmetry, planes of symmetry, center of symmetry, and Miller indices. Okay, now we'll stop it here. Okay, everyone please write assignment simultaneously. Okay, सगळ्यांनी एकदम शेवटी लिहायच्या नाहीत, simultaneously चला. सर हा सर असाइनमेंट 2 चे 5 क्वेश्चन दिलेत. हा बाकीचे देतो की उद्या पुढच्या वेळेस देतो. उद्या देतो, आता द्यायचे होते पण आपण नेक्स्ट लेक्चरला देतो. ओके सर. ओके.